will come to pass. That's why I say, hallelujah. You deserve it, Lord. The glory, the honor, the praise. Hallelujah, King of glory. Hallelujah. Yebo yes sekuyisona ke leso sikhathi njengoba kade sithembisile ukuthi ke zothi mazithi 1 o'clock sizobe sine guest yethu umama uMsiya ezositshela about her life and also what the Lord has done empilweni yakhe njengoba sithi nje ordinary people doing extraordinary things in terms of transforming their lives. Kuyasiza ukuthi size ukuthi uNkulunkulu wenzani because these days sekubonakala ukuthi uNkulunkulu wethu akanamandla, uNkulunkulu wethu uyahluleka, but if sizenza zibe visible and visible lezi zinto ukuthi uJesu namhlanje usasebenza, I believe ukuthi abantu ba encourageka babone ukuthi no, even nalomlilo busu ucima bese kuba ukuthi uya igniteka again egameni lika Jesu Kristu. Amen. Kanti ke siyathanda nje ukusho ukuthi siyabonga mlaleli wethu as you zakhe nathi siphethe umhlaba entendeni izandla zethu. We can speak to somebody who's overseas just right now and be able to access and communicate nomuntu abekuzothatha nje if bekuthiwa idala bekuzokuthatha izinsuku ukuthi ufinyelele kuyena. So we are so grateful about this tool, about the digital world, about the transformation. As much as we know ukuthi with this transformation, when people have power in their hands, it brings also a lot of problems when people are not enlightened, when people don't fear God, when people inhliziyo zabo zingaphilisiwe izwi likaNkulunkulu. So it means for us as children of God, we need to come to a place where we pray and also ask for the will of the Lord ukuthi yenzeke emhlabeni. Otherwise, if sekulesi sikhathi la izinto zenzeka kalula khona but abantu bengasizakela inhlizweni zabo, sizoba nenkinga ngempela indlela emangalisayo. Kanti ke futhi ke no, I think lokho sokushare afterwards emva koba sesikhulumile nomama uMsiya egameni lika Jesu. Sikubingile cela ukuthi usondele nje ma usondele lapho yo okay. Yeah, so namhlanje ke uma I know ukuthi when people come for the first time emsakazweni kuye kube khona lo ngicela ukuthi ukhululeke because we want to hear ukuthi uNkulunkulu utheni kumama uMsiya. Akusitshele ukuthi ubani, uhlala kephi before singene indabeni. Ngiphinde ngibingelele Dr. Msomi uma wami ngibingelele nabalaleli beKharedo egameni lika Jesu. Mina ngumama uMsiya ngisuke eDube village lana ngaseMoli. Igama lami nguToto, bangazi kakhulu ngoToto bangikhulele lana eNanda. So uyaziwa nje impela lemphakathini. Ngiyaziwa nje akekho umuntu ongangazi mangaphosisi mama. So now before I know to usindisiwe iminyaka emingaki? Uqala kwami ukusindisa ngiqala ukusindisa ngo2013. Yes. Kwaku-July, kwakuyinyanga 3 zokuthi 10 years uzela. Awusixoxela nje ngempilo. Mama Dokotela bengi
ngikuphuza kakhulu lokhu mamdokotela ungangibuka nami ngoba ukhuluma nami kodwa Okay. wenze sure ukuthi uyasondela but ikhanda lakho libheka ngamini. mamdokotela bengiphuza lento obungakweke ukwazi ukuthi imele ngafika emshadweni ngashada ngo1990 ngafika kuneyinkinga emshadweni umyeni wami mamdokotela ngabona ngixoxa nabantu umakoti abangangami bethi uhlaleleni wena awuqedi ngani stress mangihambe bangithathe bangikhiphe siyophuza mamdokotela ngifike noma ngasikhatsini mangifuna ukuhamba ngangihamba ngoba bawu7 bantwana bami nabo bawu4 bote wadadewethu Sonke abantwana uphuza ongelinye ilanga ubaphuzise utshwala. Ngangabaphuzisi ma kokufanayo ngiziswa isimo esinkwa ekseni mangabe bashiyele noma impuphu nerice ngihambe ngiyozama kanjalo Yeah. So now wenzakalani enhlizweni yakho awufuna abantwana bakho ba experience lempilo experienceayo mawulala ebusuku kwenzakalani yini conversation oba nawo ngaphakathi kuwena mawususuwedwa ma kukhona ukuthi ngangibuye ngithi ngiyayizamela izingane kodwa futhi ngibuye ngithi kuyoba nini ngiphila lempilo ngiphuze futhi kwangekho ukucabanga kakhulu ngoba ngangilala nobhiya eduze kwami nguphuze mama usala ngenze sure la ngisukuphuma khona nginobhiya ababili engizowuphuza ngiphaphama nasekuseni bese ngiyawuphuza futhi so uyayazi lento ukuthi yimbi kodwa futhi akusukeki kuyona ngoba iyakusiza. So for umuntu osekhaya ojudge umuntu ophuzayo yini ongayisho asisho ukuthi siyakhondona ukuthi abantu abaphuze but as umuntu of been there yini ongayinza ukuze wenza abazalwane ba understand ukuthi kusuke kwenzakalani empilweni yakhe. Mangizothi nje mina utshwala abusiqedi stress utshwala futhi abunayo induduzo utshwala nje akukhona izinto ezenzekayo ukuthi ngesinye isikhathi mangabe uthola u100 fanele uthathe noma u40 uhambe uyothenga utshwala akukho mawukuthi ingane zakho uzozondla ngokwanele. So now ngithi mangihamba la because angisisenanda so umphakathi wethu uyile level le where poverty is so much and ngibone emjondolo mangidlula ngisengidrayiva abantu bephetha amabhodlela kwenzeka kanjani ukuthi umuntu abe nayo imali kodwa angabi nayo imali yokudla kuyenzeka kanjani kuyenzeka uthatha yona le mali kunengqondo efika ithi usazoyithola futhi hambe uyothenga utshwala uthi awududuzi awususi stress yini phole behind utshwala abantu baphuzelana khona ukuthi ma uphuze ngoba usucontrolwa yibona mina ngase ngicontrolwa yibona ngasiza ngokusindiswa ingane zami ezase zingikhulekela njalo ebusuku zingikhulekela ziqala ukusindiswa la ekhaya ngamafohla. So 2013 basindiswa bawasindisa kuqala kwasindiswa ingane zami iqala ngoba usanele benosiwe bafika ngo March la esontweni 2013 yes bengikhulekela bedeclare phezulu empilo yami nginga understand ukuthi bachaza ukuthinja babe declare bethi uma wethu akasaphuzi uma wethu uyasithanda uma wethu uyakholwa yonke leyo nto leyo. So now kwenzakalani enhlizweni yakho while besho konke lokho abakushoyo uyajabula or udidekile or uyacikeka? Mama ngangijabula ngoba ngangibona ingane zami ukuthi ziyangisiza zingoba zazithi uma wethu akasaphuzi uma wethu uyasithanda uma wethu uyasebenza uma wethu usithengela ukudla uma wethu akikho into engasenzeli yona bangibeka izandla njalo bengikhulekela. Kusuka lapho mama usanele wathi ngicela ukuthi ngelisambeni siyesontweni nganqaba kuyisonto esikoleni wacela incwadi ukuthi ucela ukuphuma early inkonzo ingena u10 wacela wafika ekhaya wangithatha mama wangithatha kwakune joint la la ngiyadana la iduzane ngiyalazi kwakune joint mama engangivuka ngo4:30 ngo4 ngigeze ngiqede ngihambe ngohlala khona ngiyosiza uma wakhona ngimgezela izitsha ngilungisela ingane zakhe ushiye zakhe ingane ekhaya uhambe uyolungisela yini kwenze lokho ngenzela khona ngizothola ikhoti kaBi. Okay. Ngiphume mama afike ke mama usanele iphuma lapha esikoleni afike nje ngo8:30 ethi masambeni sesontweni uzobona uzoba right ayi
ngithathe ngibeke abese ngilokhu ngingabaza bese ethi uyena umama wejoint hamba mama umsiya ngoba nami umfundisi lola kwamafohla kade ethi umuntu akathinte la kubhlungu khona ngo5 ekseni kwinanda FM ngathinta ngasinda ngikothi ngiyawasha manje ngaqala lapho ke nami ngasukuma ke ngeze esontweni la. Okay, so kwenzakalani mawusufikile? Ngafica khona ubaba lana. Ubaba emile le eminyango. Ngifica khona ubaba bese ngitshela usane lithi hayibo umfundisi indona athi bethe umfundisi tha unyuse voice nje ma. Ubaba umfana omncane kangaka athi ma uyazenza imanga. Bese ngiyangena. Ashumayele ubaba ashumayele ubaba mama emanelo khedlule eduze kwami. Kanti makwakuyilanga lokukhululeka kwami ngani. Usinikeze ama details asingekho mhlawumbe sasikhona for umlalelo lalela ekhaya ukuthi kwenzakalani. Mawuthi kwakuyilanga lakho wasukuma bese kuthiwa abasindiswa kwenzakalani. Angizange mangisukuma ubaba nje waqeda ukushumayela emanelo khedlule eduze kwami emane ngithinta ngesandla into engayizwa ubaba eyikhuluma athi ubaba umoya weyikweletu yawuyala. Uthe suka lapho ubaba sethi ma ngiyacela ngasukuma. Ufika ngosuku lokuqala uzobizwa ubaba ngosuku lokuqala. Angina ngisho ingubo yokugqoka mama ngigqoka kuyingutshana nje kuyisamana eyisama eminyama nophaqa netop ngiyiboleke ngoba ngiza la esontweni kuyena lo mama. Ayi mama ubaba iqale indaba ngibeka izandla ubaba ngidiliveke. Ayisho yonke mama into. Awusinikeze isithombe mama. Into ayisho nje ubaba wathi ubaba uyala umoya ongathembeki. Uyala umoya otshwala. Uyala umoya ophezukwami. Mama ngideliver lapho kubabake. Ngithe ngaphandle ngicabanga ukuthi mama ngaphalaza bangiphuza ikhotha eyodwa lapha ngangisazoqhubeka ngihlala. Ngaphalaza kweza igwebu nje la elimhlophe. Ubaba wasiyakhuluma phezulu kwempilo yami. Wathi ngizombona lo mama usazokhuluphala ngoba ngangigqoka u34. Ngizombona emkhulu emuhle ecacile ebusweni. Mama manje ngibona kwenzeka nje lokho nje mama. So emva kwalokho kuyaphuma mama usodeliviwe ubuyele ekhaya kwenzakalani? Uyabuyela kwicourt yakho? What happens? Angizange phela mama ngisabuyela khona babe khona vele kababengilindile vele. Babe khona babengilindile angizange ngisabuyela ngokusanelwa usanele savele sekhaya wafike wayixoxa into kwajabula wonke ingane zami kuse ngibuye esontweni waqala lapho ke mama manje ama cravings akhona ikhona lento ethi ngisafuna uyinqoba kanjani lama ngani ngiyazi into engiyaziyo mama umsikazi if abangani botshwala sebefikile abekho abantu abathandana njengabantu abaphuzayo mama uqiniso lelishoyo ngasihlala ngolesithathu lesine losihlanu ngomgqibelo batheleka mabetheleka mama bathi sizwile into eyenzeke lapha kamafohla ngathi mina isengizokholwa base bethi ayingeke phela utshwala bunasi isona shaya lana mama baba sekwathenga ikesi ngithi ngisaba lezi ngane zami manje seyithe ngaphuza ngicashe emva kasofa ngibekele emva kasofa mama Hey mama ngimane ngilokhu ngiza ngoleyithathu ngiza la so uyashaya ngala oyeze esontweni futhi until kuthe kusuka lapho mama ngakhuleka ngahamba ngaye emanzini mangiye emanzini ngabuya sengikhuleka ngezilimi kwalapho mama ngezwa izwi lalikhuluma ukuthi ungaphindi ubuyele etshwaleni ungaphindi ubuyele etshwaleni then wama ngama ke mama ngama nanendawo uthi mama ngangithi mangabe ngihlezi lapho laphuza khona ngangivese mama ngisukela umuntu ngimtshela indaba zakhe ngingathi uthi ngiyahlola so uqala nini ke manje kuqale ngaleso sikhathi uphume emanzini noma mhlawumbe wawuvese unaso leso siphiwo leso ngangingenaso mama ngangivese ngabe ngike ngakubuka nje ngathi ngatshela indaba zakho ngidla ngalokho mhlawumbe umuntu sezongipha u50 ngidla nje ngalokho okay ngafika ke mama ngase ngene emanzini ngase ngizwe umuntu izwi likhuluma ukuthi ungaphindi ubuyele etshwaleni nokunye ke mama engengikusho la emoyeni wathi ngaphinde ngikwenze kuyisona then waqhubeka ke wasohlukana nakho ke ngase ngiyahlukana ke mama wasethi futhi ngifunde nokuthethelela ezinye izinto ngifunde nokuthethelela angithanda abantwana bami
ya mama ngaqhubeka ke lapho kwahambeka ke. Yeah. So now ke sengiyazwa ke manje ukuthi usukhulekela abantu ubona imbono yabona nje there are so many things uNkulunkulu asezenza bathina abantu abahlala around you because bakhona abasindisiwe bebona wena usindiswa bathini laba bangasindiswa umama wejoint la uthini. Mama ngiyambonga uNkulunkulu ngokuza la ekhaya eManzini Carnation ngoba impilo yami yashintsha ukuphenduka kwami mama baningi omama basendaweni ebesikade besiphuza nabo abanye bephuza befihla kodwa begqoka amajoyini kodwa bonke kwanele kwaphenduka mina kwabona ukuthi hayi utshwala usebiyeke ngempela beza la ebandla inkonzweni. So uyi home cell leader nje la ngi-home cell leader ukhonza nabo la mama noJesu futhi ngendlela enza ngayo imanga mama. Yeah. Ngikhumbula nje omunye umama wafika intombazane yafika isithe ina 4 years ayikwazi ukugibela ibhasi manje ngoba iyanuka le ntombazane njalo inuka umzimba wonke ebhasini akekho umuntu ofuna ukuhlala naye. Yeah. Ngase ngikwasethi ngabiza usanele samkhulekela lo sisi lo sambeka izandla nje yonke into senza samdeliver uyakholwa namhlanje la ekhaya ngisho abantwana bakhe bayakholwa la ekhaya eManzini Carnation. Jesu baningi mama awusinikeze nje ubufakazi usinikeze ubufakazi ukuthi uJesu senzini. Mama kuloko zokukhumbula just ukuthi sinikeze uNkulunkulu udumo ngoba what we want to see ukuthi phela abantu masebengenile abafumana idlelo abasebenzisa ama gifts abo umuntu alokho ehlele lapha ekuthena ayidabukele and we praise God for you because siyazi ukuthi udokotela might not see abanye abantu kodwa ngenxa umsebenzi awenze kuwena abantu bayasizakala. Yes awusitshele nje okunye uJesu asekwenzile. Mama ngihamba ezibhedlela eMagandi ngacela omunye ubhuti nje kuthiwa uShabana osebenza eMagandi ngathi ngicela ukuzokhuleka esibhedlela ngahamba ngifike esibhedlela mhlambe mama ngifika umuntu sengibona ukuthi useyaphela lo muntu ngimukelisa uJesu emva kwalokho mama mhlambe umuntu ashone noma aphila umuntu nginingi mama izinto engizenzile uJesu angenzele zona ngiyabakhulekela mama nabantu zenzeka izinto nezinto engiyibone ngibatshela abantu ukuthi uJesu ukhuluma kanje nami. Yes. So ungathini ke kumuntu ostrugglisha notshwala manje ofuna impilo yakho ukuthi ishintshe what can you say kuyena? Mama ngithi nje mina umuntu onenkinga ophuza kakhulu nowenza izinto mama phela kwangekona ukuphuza kumina kwaziningi izinto ngoba ngangifuna imali ngithi ngifuna ukuphilisa ingane zami unembeza inhliziyo yami ehlezisho kanje ukuthi ngikhulisa ingane anginaso isono. Mama ngithi nje mina umuntu akeze kuJesu amukela uJesu. Yeah. Umoya ingcwele mama makwanisa amukela uJesu uyakhuluma nawe ngoba mina ngangayitshethi ngabiye kutshwala kodwa ngomoya ingcwele wayengitshela ukuthi yeka usukhulile ayikho into engengize ngikwenzele yona okangempela futhi mama ngabiyeka kanjalo kutshwala. So I know dokotela wathi umoya wezikweletu uthethelela. So ekhaya kunjani manje in terms of isimo seyimali? Mama engizokufakaza nje kakhulu udokotela esikhathi ethi kucishwe izikweletu mama nganginezikweletu abangade ngisebenza. Yes. Nginezikweletu lezi ezasisimanga kwafika incwadi nje kumina leziqhamuka la eposini zathi anginasikweletu ngahamba mama ngobosofa sakho home sales asikhonzela ke manje emakesini amadrink nawo beer sibeka indwangu ngave sengahamba ngofuna osofa ngafuna osofa ngabathatha osofa nestand mama ngicabanga ukuthi ngikhokhe kathathu ngithe kufika incwadi afika isithi incwadi isikweletu sengisiqedile. Kanjalo mama namanje bakhona osofa sikhona istand ubaba khona into ayikhuluma emlazi ngo2017 wathi ngifuna izingane zami zisebenzele ngabala mama ngathi ngifuna omunye untombi asebenze esibhedlela ngathi ngifuna umfana undumisa asebenze lento le kwamasipala ngathi ngifuna omunye abe yiclerk kuhulumeni mama untombi nje uthola umsebenzi eMawoti uyasebenza khona umfana usebenza eShaka wathi ubaba kuzoba njalo ngibona izingane zakho izokuthanda zizokunikeza nemali kunjalo mama kunjalo mama. Praise be to God. Our God is good and he is faithful all the time. Now kunabantu abasibukelayo lapha nakhona abasilalele online. I know ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nawe. I know ukuthi khona abantu abasupportayo ngomkhuleko. You are a prayer warrior.
sometimes abantu mabe ngabe phelelwa amandla bayakwazi ukuthi bathi mama Msiya ngicela ungikhulekise uze uthi uNkulunkulu uthini. Sometimes uNkulunkulu akusebenzise to deliver prophecy kulabo bantu abadingayo. What can you say kulabo uNkulunkulu afuna ukukhuluma nabo abalaleli manje? Uthini umoya kaNkulunkulu manje? Mama, mina njengoba ngilongisho ukuthi umuntu akathatha uJesu uyasebenza mama. uJesu ngendlela la ngisuka khona ngangiyibukela phansi ngithi angilutho kodwa uJesu mama ngendlela angisebenzisa ngayo. Yeah. Uthini umyeni wakho ngoba ngiyazi ukuthi ukhona? Mama akeve jabula kumnandi kaMsiya nje kuhle mama. Uyathi nje mengabe bonga ethi ngiyambonga uMafohlo wafika eNandi ungathwezele mina nomndeni wami ngesimo ngoba ingane ziyakholwa mama kuyakholwa kuyathandazwa ekhaya mama mina ngiyenqonqozela nabantu ngothoma khelwane abangakholwa bethi sicela ukuthi sikhulekele nansi ingane ayilali nangumuntu ushawa istroke uJesu wenza umsebenzi. Jesus, that is what we're talking about. That is what we want to see. That is what we want to experience. And in faith, arise, all church, arise, and let us stand. Senze lokhu uNkulunkulu asibizele ukuthi sikwenze, especially right now where usizi nokwesafanele angikwazi anginamandla. Angasho kanjani lokhu uJesu ephila kuwena? Ungakhuluma kanjani udelela uJesu ophila kuwena owadala izulu nomhlaba? Namhlanje we need to understand who we are and speak the truth as it is. Siwe sasuswa siyimpabanga sabeka ukuba sidle namakhosi. Thina singamakhosi because uJesu uyinkosi yethu egameni lika Jesu. Asithatha amahlombe ethu siwaphakamise ngenxa kaKristu ophila kuthina. So I would like to give you ithuba mama ukuthi share izwi likaNkulunkulu kulesi sikhathi nje esincane esisele. I'm just going to give you 10 minutes and just share the word of God ukuthi uNkulunkulu uthini. Ushare izwi njengoba kade sidiscussile ukuthi socela ukuthi ushare izwi kanye nabalaleli bethu. Manje ngikhona izwe levele ngibusisa malithi ngibonga uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwabalibonge. Yes. Yeah man. Ngiyabusiseka ilelo zilelo. Ngoba ngimbonga njalo angiphezi ngisho ngihambe emgwaqweni ngithi ngiyabonga Jesu. Ngoba ube uJesu wayengekho ma ngaba angazi ukuthi ngabe ngiyini. Ngimbonge manje nekubuya kwesithunzi sami ngithi Jesu ngiyabonga. Ngoba zicishiwe izono zami ababe ngibalela zona mangangibalela ngisho iminyaka utha usekhola u1 year ngeke asakhola ngonyaka ozayo. Ngithanda ukusho nje ukuthi ngibonga uJehova mphefumulo wami. So sonke masimbonga uJehova nakho konke okuphakathi kwethu makulibonge igama lakhe lingcwele. You know what, when sibonga uNkulunkulu even nama cells omzimba wethu it's like they have umlomo abonga kanye nathi uzwe even ugesi uvibrate ngaphakathi kwakho uzwa amandla equbuka just because you've decided to focus your eyes on thanking the Lord egameni lika Jesu. Amen. We just want to say siyabonga mama Msiya siyambonga uNkulunkulu akwenzile kosanele. And another thing we just want to say siyambonga uNkulunkulu umntwana wakho usanele uke waseva la isontweni ngenhliziyo yakhe yonke. Ngaze ngimbona umfana oseve kanje afike la acheke phela ubaba Msiya uhlala la iduzana across imall across isonto lethu afike usanele avule avale agade aqine enze konke. And I know ukuthi by doing that endlini kaNkulunkulu sikhona sikhulu isibusiso esisehlela phezulu kwekhaya lakho even izinto ongakayiboni manje osazoyivuna because uyitshalile egameni lika Jesu. Amen. Kukodwa nje ngifuna ungenzela kona mama Msiya before sivale. Une gift ubona izinto. Unabantu abalalela ubaboni wena namba bayasibukela. Ngifuna ukuthi ulalela umoya ongcwele ngaphakathi kuwena. And then speak to these people who are listening ukhulume ngezimo zabo. uJesu uthi nginitshela ukuthi unani. Uthi uJesu nginitshela ukuthi uzoninakekela akukho kuzomelana nani. Uthi uJesu thathani yena nimenze igugu kuyena ningamiyekeleli ningamngabazi konke kulula.
Yeah. So konke kulula asithatha uJesu simenze igugu singamyekeleli. So that means whatever eyigugu empilweni yakho these days ifoni igugu. I've seen people not being able to leave just because they forgot their phones at home. But now we need to take Jesus and put them above everything ebalulekile empilweni zethu. Even nangaphezulu kwabantwana bethu. Ukwalahlekelwa abantwana bakho bangakasebeke bashona ababili. Ukwaze kanjani ukuma kuleso sikhathi? Ngiyabonga mama ngikubone ukukholwa kubalekile. Ngibone ukuthi impela umoya engcwele umduduzi. Ngilahlekelwa abafana omunye beno 33 omunye no 40 iminyaka ilandelana. Kodwa ngibona uJesu emanami. Ngoba ngathi inkosi mina angitho khona into isho ubaba ethi uJesu bomnika wonke umthwalo uzokuthwalela. Ngave senganikeza uJesu yonke umthwalo wangithwalela ngabona futhi kulula. Noma ngathiwa kuyafika kuthi kubhlungu bese ngitshele lelo zelingihlebela ngithina baye ekhaya uNkulunkulu wayengibolekile bona. Yo, I like that. uNkulunkulu wayengibolekile bona sebephindela lapha abaqhamuka khona. Yeah. You know what? Usasho njalo mama umsiye ekseni nama had a conversation enjalo nomoya engcwele. Sometimes abantwana bethu like I'm thinking ngibuka ngendlela izwe eliyona. Inhliziyo yami iyakhathazeka kancane ukuthi inkosi bazobanjani. Kholise kahle bazokwazi ukufanele ukuthi benze. Nje you see umama umsiya even usebenzisa lento esinifundisa wena balaleli khuluma nawe. When izwi liqhamuka lizokumangalela musukuthula ulalele mase uvumelana nalo. Kodwa izwi maliqhamuka lizokumangalela noma lizokufuna ukuthi wesaba wena khuluma izwi likaNkuluNkulu. Ukhulume lo izwi likaNkuluNkulu. So now siphelile isikhathi sokuthi usathane mayikhuluma sivumelane naye but we are going to speak the word of the Lord. Mama ushiwe ingane zakhe ezothi but we have always seen her as strong emthanda uNkulunkulu. Akusike isikhathi la ithe mayishonelwa khona wase sithi angiseze esontweni ngoba uNkulunkulu uvuma ukuthi ingane zami zihambe. Kodwa kunalokho udumisa igama likaNkulunkulu ngoba iqiniso lokuthi sonke sizohamba akekho umuntu ophila la emhlabeni ongeke azabhekane nomadlule ekufeni egameni lika Jesu. So we just want to say thank you so much mama for sharing your testimony. I know laphayana uNosipho Nzama uNosipho Kazanzama, my favorite listener. Want to thank you Jesus for touching your life mama because today we can listen to your testimony. And ulungisa ingqondi laphayana uphakamisa izandla and uCharmaine main uphakamisa izandla ukhombisa ukuthi ngaze ngabusiseka egameni lika Jesu. Amen. So siyabonga balaleli bethu ukuthi nihlale nathi nilalela ubufakazi obupowerful kangaka. We are going to bring other people who have been transformed by Jesus Christ also to say and emphasize with ordinary people who are doing extraordinary life by transforming impilo zabo egameni lika Jesu. uNkulunkulu anibusise siyanthanda kakhulu but manje sebesikhathi sethu sokuthi siphume emva kwami ukhona lapha ya untombi yezwi ozobe isibambele ishow yethu egameni lika Jesu. Siyazi ukuthi ke bayashintshisana benomshana uNtokozo Makhanya mangena untombi yezwi kuyaba ulokhuza laphayana ukuyaba uNtokozo egameni lika Jesu. Kanti laphayana ke uMrs Thokozani laphayana umnganami uthi mama umsiya she has a deep faith and a relationship with God. Thanks sisi for bringing such people. Akamoshi ngesikhathi wemuntu. Uthini akamoshi ngesikhathi akasimoshi isikhathi ngicanga ukuthi bechaza ukuthi akasimoshi isikhathi somuntu. Siyabonga kakhulu sithando sami. That's also my favorite listener. I just want to say I love you. Amen. So siyaphuma ke manje sizophuma ngeQueen of the Palace ethi ngizobekezela ngisebenze until ngizuze umqhele wami. Iqiniso lokuthi asibekezele bazalwane lesi isikhathi sokuthi sibekezele. There is no other way except to say we know, we have been told, we see this happening before our eyes and we are deciding to be bold. We're deciding to say, you know what? We are ready. Do or die. In Jesus' name, amen. He
ngizwe